I think the worst reporting in the war between the Hamas terrorist group and Israel has been in the New York Times. They immediately parroted a Hamas terrorist accusation that Israel had launched a missile into a hospital, killing 500. But then over the course of the evening, they slowly walked that back, but without an editor's note or anything indicating that they pumped out a blood libel, a brutal lie against Israel. The BBC was just as bad, of course, and the Associated Press. Tens of millions of people saw their tweets. The Hamas lie about Israel attacking that hospital was surely seen and heard by 1 billion people, likely more, before the truth came out. And many of those legacy media outlets still haven't taken down their original publications with the lies. The damage done was incredible, whipping up anti-Semitism around the world, including here in Canada. It was not just against the country of Israel. It was a libel against Jews everywhere. At least that's how it was taken by Israel's enemies. The gall of these news outlets, including the CBC, by the way, to claim that they are the trustworthy ones, that they should fact-check other media, that citizen journalists have disinformation. They're the biggest disinformation sources in the world, with consequences too. And of course, the stupidest leaders in the world jumped on board. Here's Justin Trudeau, who just couldn't resist stabbing Israel with a lie, weighing in as fast as he could. He was so excited about this. The news coming out of Gaza is horrific and absolutely unacceptable. International humanitarian and international law needs to be respected in this and in all cases. There are rules around wars, and it's not acceptable. Yeah, that was a lie. And even as Israel and Joe Biden and independent researchers and even Al Jazeera, the pro-terrorist TV station, showed that it was actually a Palestinian rocket that went astray that hit, Trudeau didn't correct himself. He waited days until his oafish defense minister, Bill Blair, tweeted the obvious truth that we already knew on Saturday night at 10 p.m. I've heard of burying things for the media by releasing bad news on a Friday afternoon, but Saturday at 10 p.m. at night is something completely new to me. As if Canada's spy agencies finally cracked the code at 9:45 p.m. and rushed the news out right then. What a laugh. As if we have spies on the ground in Gaza at all, or satellites in the air above it at all. As if Trudeau's staff didn't just Google what Biden and the UK and the French and the Israelis and independent journalists had already figured out days earlier. I don't know who's more gross, the media party or the Liberal Party, but they're pretty much the same. Here's a terrorist Twitter site run by a terrorist group in the West Bank. There they say that this Christian church was bombed by Israel, and those are the wreckages. And that story was run with, again, by all the high-trust media, except it was another lie. The building next to it was hit, but not the church. Here's a picture of it the next day. But so what, right? I mean, the media will run with the terrorist lie every time. And again, and again. And maybe they'll make a correction on this church bombing thing in a few days, but the lie's out there. It's not taken down. By the way, when Trudeau was smearing Israel by repeating the Hamas lie, he said he wanted to get to the bottom of things, like OJ looking for the real killers. He wanted to hold the culprits accountable. That's the word he said in his tweet, accountable. Okay, so now that even his own staff are no longer pretending that they don't know who did it, now what? Where's the accountability? Or was he only angry when it was the Jews who he thought were to blame? And now that he knows it was Palestinian terrorists, he doesn't really care. He doesn't really care about accountability. Well, we know he doesn't, because Hamas and other terrorist groups launch rockets at Israel every day, actually, hundreds a day sometimes. And Trudeau never demands accountability for them, does he? Isn't that odd? Trudeau doesn't actually care about Muslim lives. He only cares about Muslim lives if a Jew can be blamed for it. I mean, prove me wrong on that. When was the last time Trudeau objected to a killing by a Muslim dictatorship, whether it was Iran or Syria or anywhere? It's only because he thought he could blame the Jews here. I'm despairing of the media coverage. Here in Canada, the CBC refuses to call Hamas terrorists, saying the word is pejorative. I suppose it is pejorative. It refers to groups that terrorize others, deliberately using violence and the threat of violence to intimidate people into making political decisions. That's a working definition of terrorism. That's what Hamas has been doing. So by forcing CBC reporters to not call Hamas terrorists,
Not only is the CBC taking sides, taking Hamas's side, they are engaging in disinformation or propaganda, as it used to be known. So I've told you about some of the worst media coverage, but now let me show you some of the best. And it's from the most surprising source you could imagine, Arabiya, a state broadcaster created by the Saudi government. In fact, it's their counterweight to Al Jazeera. So right there, you have an interesting situation. You have an Arabic language state-run media company, and here's what's interesting. They interviewed Khaled Mashal, the head of Hamas, the terrorist group, the boss. And you can imagine he was thinking he was going to be getting a lot of high fives and congratulations and softball questions. And I think he got maybe the first and maybe the only critical interview he's ever received in his life. I'm guessing he normally kills anyone who questions him. He doesn't have to worry about tough questions from the Western media. But let's watch this interview together from Al Arabiya. And you tell me if you have seen a Western reporter from the New York Times or the BBC or the CBC or CNN or anyone ever grill a terrorist like this. This was translated by the indispensable NGO called Memory, which basically just translates Arabic newscasts into English all the time. Let's watch it through. Take a look. عملية من هذا النوع تقوم بها حماس، هذه ليست عملية عادية، هذه بمثابة إعلان حرب، وبالتالي البعض يقول كيف كانت حساباتكم لردود الفعل الإسرائيلية؟ نحن نشاهد ما يحدث في قطاع غزة من مأساة إنسانية كبيرة صح عليها سكان غزة، لا تمت استشارة الفصائل ولا استشارة السلطة ولا استشارة سكان غزة، أنتم اتخذتم القرار وحدكم. هذه اللحظة العبقرية التي استطاعت كتائب القسام أن تفاجئ بها العدو وكل استخبارات العالم، هذا كان ينبغي أن يكون في إطار ضيق، لكن نحن هنا لم نبتدع مقاومة جديدة، نحن في جو المقاومة، فحين تقوم بخطوة هو في سياق مقاومة مشروعة شعبنا اتفق عليها. أنت تتحدث في نقاط مهمة، تقول أن هذه مقاومة مشروعة من وجهة نظركم، ولكن ما شاهده العالم على شاشات التلفاز في العالم الغربي كان انتهاكات من حركة حماس ضد المدنيين الإسرائيليين، حتى أن الحركة وأنت مسؤول عن صورة الحركة في الخارج أصبحت تقرن بداعش. هذه تهمة طبعا افتراها نتنياهو، هذا والغرب للأسف متواطئ. الشعوب يا أختي العزيزة لا تتحرر بسهولة. الروس قدموا 30 مليون ضحية في الحرب العالمية الثانية حتى يتحرروا من هجوم هتلر عليهم. الشعب الفيتنامي قدم 3 مليون ونصف بني آدم حتى هزموا الأمريكان. أفغانستان هزمت الاتحاد السوفيتي أولا، ثم أمريكا بملايين من الشهداء. الشعب الجزائري 6 ملايين شهيد عبر 130 عاما. الشعب الفلسطيني مثل كل شعوب، ما في شعب يتحرر بدون تضحيات. كيف تطالب الغرب والعالم بأن يناصر القضية الفلسطينية، وما يتصدر المشهد الآن هي الممارسات التي ارتكبتها حماس باتجاه المدنيين الإسرائيليين؟ سيد خالد، أنت تعلم أن هناك تعاطف كبير اكتسبته إسرائيل من هذه المشاهد. هل في فكر وعقيدة حماس التعامل هكذا مع المدنيين؟ أنا قلت لك يا أختي العزيزة، حماس وكتائب القسام والأجنحة العسكرية تركز مقاومتها على قوات الاحتلال، على الجنود، لكن في كل الحروب يسقط بعض الضحايا من المدنيين، لسنا مسؤولين عنهم. وهل يمكن أن تعتذروا عما حدث باتجاه المدنيين الإسرائيليين خلال عملية 7 من أكتوبر؟ والله اسمحي لي سؤالك، اسمحي لي مع الاحترام لك، الاعتذار ينبغي أن يطلب من إسرائيل. أنت سألتيني سؤال أنا أجيبك بوضوح. حماس لا تتعمد قتل المدنيين، تركز على الجنود، نقطة أول السطر. أنت قلت أن ما يقوم به حزب الله جيد ولكنه ليس على المستوى المطلوب. هل يفهم من تصريحاتك هذه أن حزب الله ومحور المقاومة خذلكم حتى اللحظة فيما كنتم تتوقعون منه من ردود؟ إحنا في فلسطين نقاتل، هذا موقفنا وهذا قرارنا. بقية خارج فلسطين كل من يقف معنا نقول له شكرا. حزب الله في لبنان الآن الجبهة اللبنانية مشتعلة، وهذا يشكر عليه سواء الأداء اللبناني أو الفلسطيني من كل الأطياف، وحزب الله طبعا دوره فاعل هناك. ما قامت به هذه الاشتباكات في جنوب لبنان جيدة وأسندت القضية، لكن حجم المعركة لما يكون العنوان طوفان الأقصى وهذه الجريمة النكراء على غزة لا شك المطلوب أكبر، لكن لا ينبغي أن نركز على لبنان وعلى حزب الله فقط. تعالوا نركز على بلادنا، في دول طوق،
هنا مصر العظيمة اللي خاضت حروب كبيرة، اليوم الشارع المصري يغلي. تحية للشعب المصري، نريد منه المزيد. أطالب القيادة المصرية أن يكون موقفه أقوى وأقوى ما هو في رفض المزيد؟ التهجير، ما في هو رفض المزيد؟ العدوان. هل تطالب أنا أقول لك يعني فيما يتعلق بلبنان وأنت تتابع هذا وتشاهده على وسائل التواصل الاجتماعي، الناس في لبنان تعيش وضعا سيئا، ليست في حاجة إلى حرب جديدة تكلفها المزيد من الفواتير. يقولون لك خالد مشعل يجلس في المكيف ويتحدث عن الحروب وعن الجهاد وعن الخروج وعن القصف. نحن في قلب المعركة يا أختي الكريمة، ما حد جالس في الميدان ولا حد برا الميدان، قيادة حماس في الداخل والخارج تخوض المعركة. أنتم أقدمتم على هذه الخطوة وهي العملية 7 أكتوبر، والآن تطالبون العرب بالتدخل. العرب لم يكن شركاء معكم في اتخاذ هذا القرار. لا أحد في العالم العربي قال لمصر لماذا فاجأتينا بحرب أكتوبر، لأن أرض مصر سيناء كانت محتلة. الناس ممكن تعتب على دولة عربية إذا انفردت بقرار إذا خاضت حرب هجومية ضد جار ولا ضد طرف آخر، أما عندما يكون شعب تحت الاحتلال هذا حقه الطبيعي. لا أحد يسألنا لماذا فعلتم ونسقتم أو لم تنسقوا. هل قامت إيران حتى اللحظة بما كنتم تتوقعون منها؟ هي كانت تتحدث في مراحل سابقة عن إزالة إسرائيل. وظيفتنا أن نطلب وأن نذكر، أما كل واحد يتحمل قراره. كيف تفكرون في التعامل مع ملف الرهائن؟ ماذا مقابل ماذا؟ أولا كما قلت هؤلاء أسرى، وقبل أن نتحدث عن الأسرى عندنا في أسرى عند العدو كما قلت في حوالي 5500 كانوا قبل، الآن 10,000. إسرائيل تجمع كل يوم 100 و200 وآلاف من الضفة الغربية. فبالتالي باختصار القانون عندنا يعني خلص أسرى مقابل أسرى. إحنا كان شاليط أخذنا به 1000 وزيادة، اليوم عندنا عشرات من الضباط والجنود، وإن شاء الله سنبيض بهم السجون وكل أبنائنا وبناتنا في السجون من جميع الفصائل إن شاء الله. I wish I could figure out that reporter's name. I went online and there were a few different female journalists on Arabiya, but I want to be careful I don't guess incorrectly. But that took courage what she did. And you know that on a state broadcaster owned by the royal family of Saudi Arabia, interviewing the head of Hamas in this critical time, this interview would have been absolutely scripted and approved by the top of the network and whoever in the Saudi royal family oversees the network. But this was journalism, and it was an expression of where the Saudis are coming from. Those were good questions. And I'm saying that this is the most hopeful thing I can hang on to these days was this Saudi TV reaction. There were a few questions that were interesting there. Why would Hamas expect other Arabs to back them up in a brutal war that Hamas started that would easily affect the whole region? Isn't that an interesting question? You didn't even consult other Palestinians, she said. Well, that's the thing. Hamas is a dictatorship and a criminal terrorist organization, and they sort of do whatever they want. They're not really into the consulting business. I think he was surprised, the terrorist boss, maybe even shocked, when she asked him if he'd condemn murdering civilians. Isn't that a good question? To put that question to the head of a terrorist group?